സോ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്കിന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസേഴ്സ് ആയിരുന്നു കണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ? So centrifugal compressor is a radial flow rotodynamic fluid machine that uses mostly air as a working fluid, and it utilizes the mechanical energy imparted to the machine from outside to increase the total internal energy of the fluid, mainly in the form of increased static pressure head. So it's a radial flow rotodynamic fluid machine. So centrifugal compressor is a radial flow rotodynamic fluid machine. It uses mainly air is the working fluid. So what it does, it increases the static pressure head by utilizing the mechanical energy imparted to the machine from outside. So main purpose is to increase the static pressure head. So centrifugal compressor generally consists of three components. We have a stationary casing, a rotating impeller, and a diffuser. So three components are there: stationary casing, a rotating impeller, and a diffuser. So this rotating impeller imparts a high velocity to the air. The impeller may be single or double sided, but the theory behind both is same. So impeller may be single or double sided. The rotating impeller imparts a high velocity to the air. So it has three main components: a stationary casing, and an impeller, and a diffuser. Stationary casing, impeller, and a diffuser. So typically the schematic of a centrifugal compressor looks like this. So we have this one is the eye of the impeller. So these are basically the impeller blades, and this area is called the diffuser. This area is called the diffuser. So figure B shows the, as described here, shows the single sided impeller. അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ടു സൈഡ്സ്. സോ അതിനെയാണ് ഡബിൾ സൈഡഡ് ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡബിൾ സൈഡഡ് ഇമ്പല്ലർ, ദിസ് വൺ ഈസ് ബേസിക്കലി an impeller shroud. So these are basically the impeller blades. So impeller blades ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസേഴ്സിൽ വരയ്ക്കും. So fluid enters the eye of the impeller axially, and fluid enters along the axis axially. Fluid enters axially and leaves radially. So along the radius radially it leaves. So in the impeller, the velocity of the fluid increases because the impeller imparts energy to the fluid. So the velocity of the fluid increases in the impeller because the impeller imparts energy to the fluid. So due to centrifugal actions, and the pressure of the fluid increases. So once it leaves the impeller, the fluid then enters the diffuser. So this is basically the diffuser. So here also the kinetic energy is converted into pressure energy. Kinetic energy is converted to pressure energy. So increasing pressure energy takes place in the centrifugal compressor. So again, principle of operation is given here. Air is sucked into the impeller eye and whirled outwards at high speed by the impeller disc. At any point in the flow of air through the impeller, the centripetal acceleration is obtained by a pressure head, so that static pressure of air increases from the eye to the tip of the impeller. So from the eye to the tip of the impeller, static pressure of the air increases. The remainder of the static pressure rise is obtained in the diffuser, remainder of the static pressure rise ആണ് നടക്കുന്നത്. So initially it is obtained from the eye to the tip of the impeller. The remaining static pressure rise is obtained in the diffuser, where the high velocity of air leaving the impeller tip is reduced to almost the velocity with which the air enters the impeller. So basically the kinetic energy is converted into pressure energy. Usually about half of the total pressure rise occurs in the impeller and other half in the diffuser. Half of the total pressure rise occurs in the impeller and the other half in the diffuser. So owing to the action of the vanes
in carrying the air around the impeller, there is a slightly higher static pressure on the forward side of the vane than on the trailing face. So this air will thus tend to flow around the edge of the vane in the clearing space between the impeller and the casing. This results in a loss of efficiency, and the clearance must be kept as small as possible. Straight and radial blades are usually employed to avoid any undesirable bending stress to be set up in the blades. The straight and radial blades are usually employed. So different types of blades ഉണ്ട്. Forward curved blades ഉണ്ട്, backward curved blades ഉണ്ട്, radial curved blades ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കാണും. So straight and radial blades are usually employed to avoid any undesirable bending stress. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. സോ ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ടു അവോയ്ഡ് എനി അൺഡിസൈറബിൾ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്. ദ ചോയ്സ് ഓഫ് റേഡിയൽ ബ്ലേഡ്സ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമിൻസ് ദാറ്റ് the total pressure rise is divided equally between impeller and the diffuser. Impeller I, diffuser D. Total pressure rise is divided equally between the impeller and the diffuser. So this one, the figure on the right shows the variation of velocity and pressure of air passing through the impeller and the diffuser. So this one is the impeller, and this part, second part, is the diffuser. Similarly, this part is the impeller and this part is the diffuser. So from 1 to 2 is the pressure curve. The pressure rise in impeller is shown by delta P. So from 2 to 3 again the pressure rises in the diffuser, which is delta P2. So this one is delta P1 and this one is delta P2. That's the pressure curve. Similarly, velocity increases in the impeller. So 1 to 2 the velocity curve is shown here. So here velocity increase here. So this in the diffuser the velocity drops. So this is the velocity dropped in the diffuser. So this change in kinetic energy is basically converted into pressure energy in the diffuser. So the impeller imparts the pressure energy in the to the fluid. So the total, the air enters the eye of the compressor at atmospheric pressure and low velocity. The inlet buckets guide the air to the impeller, where it moves radially outwards and is guided by the impeller blades. The impeller increases the momentum of the air flowing through it, causing a rise in pressure and temperature of the air. The impeller increases the momentum of the air flowing through it, causing a rise in pressure and temperature of the air. So with these two graphs, that is the pressure curve and velocity curve, you can explain the working of the centrifugal compressor if it is asked. The air leaving the impeller enters the diffuser, where its velocity is reduced by providing more cross-sectional area for the flow of the air. So here the cross-sectional area is more here. So air leaving the impeller enters where its velocity is reduced. A part of the kinetic energy of the air is converted into pressure energy and further increases the pressure of the air. Now, if previous lectures we have seen the working of reciprocating compressor. So if we make a comparison of the reciprocating and centrifugal compressors, some differences are here. In reciprocating compressor there is more vibration problem due to unbalanced reciprocating parts. Due to different unbalanced reciprocating parts, vibration problems are there. In centrifugal compressor there are no such reciprocating parts, so vibration problems are less. Here reciprocating piston cylinder arrangement under piston reciprocates inside the cylinder, there can be unbalanced reciprocating parts. Mechanical efficiency low due to many sliding parts. Centrifugal compressors mechanical efficiency is high as sliding parts are less. Installation cost of RP reciprocating compressor is high. Centrifugal compressor, the installation cost is low. The pressure ratio per stage 5 to 8, it is slightly less, 3 to 4.5. Delivery pressure is high up to 5000 atmosphere, medium up to 400 atmosphere. So maintenance cost is again higher for reciprocating compressor due to the presence of the sliding parts, but it is low for centrifugal compressor. Isentropic efficiency 80-70. High pressure suitable for high pressure low volumes of air, high pressure and low volumes of air, and centrifugal compressor is suited for low pressure high volumes of air.
So uses driving pneumatic tools and air operated controlling equipment. Centrifugal compressors for supercharging of IC engine, refrigerants and industrial gases. Now let's move on to an important topic called the velocity diagram. So ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം these are basically ഇതാണ് ഇംപെല്ലർ, ഇവിടെയാണ് ഇംപെല്ലർ. This one is the diffuser. The impeller vanes are shown here. This one is basically the impeller vanes. So അവിടെ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റിലും വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു, ഔട്ട്ലെറ്റിലും വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് ആദ്യം നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ്. വെലോസിറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വരച്ചു. ദിസ് ബി ദ ബ്ലേഡ്. ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. സോ ദിസ് ബി ദ V1 be the velocity of the jet, U1 be the blade velocity or U1, and VR1 be the relative velocity. This is basically VR1, this one is beta 1, so beta 1. So U is the blade velocity and absolute velocity is V, and VR is the relative velocity. Beta is the blade angle. At inlet. ഇനി നമുക്ക് ഇത് 3 കേസസിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് വെയിൻ മൂവ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ ഫോർവേഡ് ആംഗിൾ ബ്ലേഡ്, ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ആംഗിൾ ബ്ലേഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഡ്രോ U2 and this one is VR2 and this one is V2, U2, V2 and VR2. This is V2 and this angle is beta 2. So this angle is beta. This is forward angle blade. Now radial vanes beta 2 equal to, this is radial vanes. Inlet velocity triangle എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെയിം. സോ റേഡിയൽ വെയിൻസിൽ ബീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു 90. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ VR2 വരച്ചു. ഈ ബീറ്റ 2 90 ആക്കി വരച്ചാൽ മതി. VR2 ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ U2 ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് V2. സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ബീറ്റ 2. So beta 2 equal to 90. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ beta 2 greater than 90. So forward angle blade ഇത് radial blades. ഇനി backward angle vanes. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ so we draw U2 here and this is the VR2. Sorry, how to let's draw this. So we will draw VR2 here. Let this be U2, or let this be V2, and this be VR2, and this be beta 2.
സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ β2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90. സോ β2 ലെസ് ദാൻ 90, β2 ഈക്വൽ ടു 90, റേഡിയൽ വെയിൻസിൽ β2 ഈക്വൽ ടു 90, ഫോർവേഡ് ആംഗിൾ വെയിനിൽ β2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90. ഇത് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെ. ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ. So these are basically outlet velocity triangle. So ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ. ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു. സോ ഫ്രം ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ power input P equal to m into VW2 U2 minus VW1 U1, VW2 U2 minus VW1 U1. പക്ഷേ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ സെയിം ആണ്. അതിൽ VW1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ V1ൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണല്ലോ VW1. സോ സിൻസ് VW1 ഈക്വൽ ടു 0 from inlet velocity triangle, this term will vanish. So we get power input equal to m into VW2 U2. Simple alle. Power equal to m into VW2 U2 for all these three cases. For radial vanes, for special case for radial vanes നോക്കുകയാണെങ്കിൽ radial vanes, so ഈ radial vanes we have VW2, അതായത് V2ൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണല്ലോ VW2. സോ VW2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു U2. സോ വി ഹാവ് VW2 ഈക്വൽ ടു U2. സോ വി ഹാവ് പവർ ഈക്വൽ ടു m ഡോട്ട് ദിസ് ബി m ഡോട്ട് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എടുത്താൽ മതി, അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ VW2 ഈസ് U2, m ഡോട്ട് U2 ടൈംസ് U2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m ഡോട്ട് U2 സ്ക്വയർ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫോർ ഇത് റേഡിയൽ വെയിൻസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം. റേഡിയൽ വെയിൻസിൻ്റെ സിൻസ് VW2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു U2. ഇനിയും ഈ വെയിൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് us see the effect of impeller blade shapes on performance. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബാക്ക്വേർഡ് കർവ്ഡ് വെയിൻസ്, അതിൽ B2 ലെസ് ദാൻ 90. റേഡിയൽ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട്, B2 ഈക്വൽ ടു 90 റേഡിയൽ ബ്ലേഡ്സ്. ആൻഡ് ഫോർവേഡ് കർവ്ഡ് ബ്ലേഡ്സ് B2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90. സോ പ്രഷർ റേഷ്യോ വേഴ്സസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഓൺ y ആക്സിസ് ആൻഡ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓൺ x ആക്സിസ്. സോ ഫോർവേഡ് കർവ്ഡ് ബ്ലേഡ്സ് അല്ലെ B2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. റേഡിയൽ ബ്ലേഡ്സിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രഷർ റേഷ്യോ. ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് കർവ്ഡ് ബ്ലേഡ്സിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും B2 ലെസ് ദാൻ 90. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നൗ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ കർവ്ഡ് ബ്ലേഡ്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ കർവ്ഡ് ബ്ലേഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ട്രെസ്സസ് which limits the maximum speed at which the impeller can run. So slightly backward curved blades gives optimum efficiency because of the degree of reaction increases with decreasing blade tip angles. So എന്താണ് degree of reaction, അതിൻ്റെ derivation ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും. With increasing degree of reaction, the part of kinetic energy that is transferred into pressure energy within the impeller is also increased. So this radial ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി. Slightly backward curved impeller blades gives optimum efficiency. The radial blades are used for aircraft centrifugal compressors because they can be manufactured easily. Aircraft centrifugal compressors use them because they can be manufactured easily. They have the lowest centrifugal stress and they are free from bending stresses and have equal energy conversion in impeller and diffuser, giving high pressure ratio and efficiency. Now coming to at another important term called what is meant by slip in centrifugal compressor. So slip in centrifugal compressors, due to inertia the fluid particles are reluctant to move around the blade passages.
Due to inertia, the air trapped between the impeller vanes is reluctant to move around the impeller, and we have already noted that this results in a higher static pressure on the leading phase of the vane than on the trailing phase. Higher static pressure on the leading phase, blades in the leading phase and trailing phase. So higher pressure, static pressure on leading phase of the vane than on trailing phase. So slip factor എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, where is defined as sigma equal to VW2 by U2. So because of slip, VW2 value is less than U2. Slip factor sigma is defined similar way as it is done for centrifugal pumps. So ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ this കേസിൽ this VW2 should be equal to U2, but due to slip this VW2 value will be slightly less than U2. So we define a factor called slip factor, which is given as VW2 by U2, or the work input is given as VW2 U2 അല്ലെങ്കിൽ VW2 is sigma times U2 എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ we get sigma U2 square per unit mass. അല്ലെങ്കിൽ പവർ നേരത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ പവറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ m dot U2 square എന്നല്ലേ. So we have power equal to m dot sigma U2 square. അപ്പോൾ ഇത് പവർ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്, എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ പവർ ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് സിഗ്മ U2 സ്ക്വയർ, എം ഡോട്ട് സിഗ്മ U2 സ്ക്വയർ. So one of the widely used expression for sigma is given by sigma equal to 1 minus 0.63 pi by n, where n is the number of vanes. So ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. So just know that sigma value of sigma lies between 0.9 and 0.92. So P equal to m dot sigma U2 square. Slip ഫാക്ടറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പവറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ, അത്ര അറിഞ്ഞു. Now let's see what is meant by stagnation enthalpy. Stagnation enthalpy. Stagnation enthalpy നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. When a fluid is brought to a zero velocity isentropically, when a fluid is brought to zero velocity isentropically, then the enthalpy associated with this state is known as with this state is known as stagnation enthalpy. Stagnation enthalpy also denoted by H naught. So we know that H plus V square by 2, H plus V square by 2 equal to H naught plus 0 square by 2. That is, when a fluid is brought to zero velocity isentropically, then the enthalpy associated with this state is known as stagnation enthalpy. So we have H naught equal to H plus V square by 2. So from steady flow energy equation, from thermodynamics steady flow energy equation, we have H1 plus V1 square by 2 equal to H2 plus V2 square by 2 plus W. So or H plus V1 square by 2 നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ H01 എന്ന് വേണം എഴുതാം. H01 equal to H02 plus W, or work input is equal to H01 minus H02, or which can also be written as Cp T01 minus T02, Cp T01 minus T02, or we also have H1 plus V1 square by 2 is equal to H01, Cp T1 plus V1 square by 2 is equal to Cp T01. We have T01 equal to T1 plus V1 square by 2 Cp. So work input in the T01 in the expression of T. Also we know that
So as stagnation conditions are reached from a given state isentropically, so if we are applying isentropic equation between 1 and 0 1, so we have T01 by T1 equal to P01 by P1 power gamma minus 1 by gamma. So if we draw it here, so from 0 1 to 0 2 s, so this one is, let it be 0 2, this pressure is P01 and this is P02. So efficiency is equal to, so T02s, this is basically TS diagram. So efficiency is equal to T smaller value T02, this value T02s minus T01 by T02 minus T01, or we can also write it as T02 minus, that is T02 minus T01 equal to T02s minus T01 by eta. And we have an expression for W as therefore this expression will now become W equal to Cp T01 minus T02 നെ നമുക്ക് T02s minus T01 by eta എന്ന് എഴുതാം. So that is equal to, ഇതിൽ നിന്ന് Cp T01 പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we have T02s by T01 minus 1 by eta. So that is equal to Cp T01 by eta into T02s by T01 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can write P02 by this pressure T02s by T01 is P02 by P01 whole power gamma minus 1 by gamma minus 1. So this is an expression for W. So here P0 is the stagnation or total pressure. So we started with steady flow energy equation and then we derived an expression for W. Now power input factor എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the power input factor takes into account the effect of disk friction, windage, etc., for which a little more power has to be supplied than that required by the theoretical expression. Considering all these losses, that is the disk friction loss and this windage, the actual work done or air per unit mass becomes W is equal to sigma u2 square alla a power input factor called psi is also used. So W is equal to psi sigma u2 square. So അതിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ഫാക്ടർ which value is 0.92 something, and this psi is called the power input factor. So this power input factor is used to take into account the effect of disk friction and windage. So നമുക്ക് W ൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു. So which is Cp T01 by eta P0. So ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. Cp T01 by eta P02 by P01 whole power gamma minus 1 by gamma minus 1. So that is equal to psi sigma u2 square. That is very important. Or P02 by P01 in our expression നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. So P02 simplify ചെയ്യുക. P02 by P01 whole power gamma minus 1 by gamma minus 1 is equal to psi sigma u2 square by Cp T01 eta, and or P02 by P01 equal to psi sigma u2 square by Cp T01 into eta plus 1 whole raised to gamma by gamma minus 1. Important.
So we will stop here. We will try to do some problems with this.